Bonjour à tous, je vous remercie d'être avec nous pour cette nouvelle édition d'App Innovation. Cet événement virtuel qui se tient le 12, 13 et 14 octobre 2021 est le premier événement en France dédié aux applications créées par les éditeurs partenaires Salesforce, les ISV, proposant des solutions pour tout type d'entreprise. Beaucoup de choses ont été dites sur le Salesforce. Disons simplement que cette entreprise, créée en 1999, a su changer la manière de concevoir la relation client. Le leader du CRM a su rassembler autour de lui un large écosystème qui a pu profiter des nouvelles opportunités ouvertes par ce nouveau marché. Selon IDC, entre 2019 et 2024, ce ne sont pas moins de 4,2 millions d'emplois liés à Salesforce qui seront créés dans le monde et des revenus des entreprises connaîtront une augmentation de 1,2 milliard de dollars. En France, un des pays où la croissance d'entreprises est la plus significative, plusieurs centaines de milliers d'emplois seront créés. Il est donc tout naturel que nous donnions la parole à ceux qui, chaque jour, construisent cette nouvelle économie durant ces 3 prochains jours. Lors de la keynote du jour, nous allons aborder plusieurs sujets. Nous verrons notamment avec Pascal Ruby comment fonctionne App Exchange et tous les avantages que les partenaires peuvent en tirer. Nous verrons également avec Guillaume Rivret une cartographie qui permettra de mieux comprendre comment est segmenté l'App Exchange. Nous verrons également avec Frédéric Brousse comment avec DocuSign, il est tout à fait possible d'accélérer le business des différentes organisations. Et puis, la dernière partie de cette keynote sera dédié à Audaceva. Tony, de quoi allons-nous parler? Merci beaucoup Thomas. Excusez-moi si je change en parler en anglais parce que l'interview serait faite en anglais. So I'm going to switch to English now. Yes, I'm going to be talking with Audaceva. I'm going to be talking to Sovan Bin, who's the CEO and founder, and Vincent Delamarre, who's the Chief Growth Officer, about Audaceva, French company that is headquartered here in Paris but has offices in San Francisco, right next to the Salesforce Tower, and in Sydney, and very soon in London as well. And we're going to be talking about the challenges of managing data, keeping data safe, and making sure that this gold mine for the future of companies is used and developed to the maximum of its potential. Thank you, Tony. Merci à vous, merci à Tony, merci à vous de nous suivre. Nous allons donner tout de suite la parole à nos 2 premiers intervenants de Salesforce et de e-technologie. Alors, je le disais en introduction, au tout début de cette keynote, et pour commencer cette keynote, nous allons parler d'App Exchange avec nos 2 invités que j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau. Alors, je vais commencer par vous, Pascal. Donc, Pascal Ruby, directeur du recrutement des startups sur App Exchange pour l'Europe chez Salesforce. Pascal, bonjour, merci. Bonjour. C'est avec nous. Et Guillaume Rivret, partenaire chez EI-Technologies, responsable de la relation avec les partenaires éditeurs de Salesforce. Guillaume, bonjour. Bonjour Thomas. Alors, je voudrais commencer par vous, Pascal. Alors, j'ai souvent utilisé le mot-clé App Exchange, je l'ai dit en introduction, je viens encore de le redire. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est App Exchange? Alors, l'App Exchange, c'est la première place de marché d'applications d'entreprises distribuées en mode SaaS. Première du point de vue historique, pour commencer, puisque Salesforce a ouvert sa plateforme en 2006 et lancé l'App Exchange en 2008. Donc on a déjà plus de 10 ans de recul. Première de par la taille, ensuite, puisqu'on trouve déjà 4700 applications disponibles sur l'App Exchange, plus d'autres composants qui viennent s'ajouter à cela. Première par le volume de transactions, ensuite, enfin, parce qu'on est déjà à 9 millions d'installations. Et par installation, j'entends un client qui décide d'installer une application pour que tous ses utilisateurs, tous ses employés utilisent cette application. Donc ça fait un volume d'utilisateurs encore plus important, puisque ça peut être 1, 10, voire 1000 personnes qui utilisent ces applications. Quel type de solutions les clients peuvent-ils y trouver, Pascal? Alors, je vais revenir d'abord à la raison d'être de l'App Exchange. L'App Exchange a vocation à permettre à l'ensemble de nos clients de trouver une réponse dans le cloud, une solution dans le cloud qui supporte n'importe lequel de leurs processus métiers en complément des solutions de Salesforce. Ça, c'est je dirais, la raison d'être de l'App Exchange. Je vais
rendre mon propos un peu plus réel en ajoutant des statistiques à ça. Une statistique simple à retenir, 100% des entreprises du Fortune 100, donc les 100 plus grosses entreprises, utilisent des applications d'AppExchange. 90% des entreprises du Fortune 500 utilisent des applications d'AppExchange. Et si on regarde l'ensemble des clients de Salesforce, c'est encore 90% de nos clients qui utilisent au moins une application d'AppExchange. Donc ça veut bien dire que, quelle que soit votre taille en tant que client, quelle que soit la géographie dans laquelle vous vous trouvez, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez trouver des applications qui ont du sens pour vous en tant que client utilisateur. Qu'est-ce que vous allez trouver sur l'AppExchange une fois que ça a été dit? Vous allez trouver des solutions qui viennent compléter les offres de Salesforce, terminer les processus. On pense tous à la signature électronique après un processus de vente. Vous allez trouver des solutions qui vont aller plus loin dans la réponse à un domaine d'activité donné, à une industrie donnée. Je prends un exemple dans le domaine de la pharma, des processus de gestion de compliance réglementaire, par exemple. Ça, c'est des solutions qu'on va pouvoir trouver sur l'AppExchange en complément. Vous allez trouver des solutions qui sont spécialisées par géographie. Exemple, la régulation, le droit du travail est différent en fonction des pays. Donc vous allez trouver des solutions RH qui vont être différentes en fonction des pays. Vous allez trouver des solutions qui sont adaptées à votre profil d'utilisateur. Je suis à l'IT, je vais trouver des solutions pour gérer mon portefeuille d'applications et de solutions, ou pour gérer mes opérations de dev. Je suis responsable de la sécurité ou de la gestion des données, je vais trouver des solutions autour de cela. Je suis vendeur, évidemment, je vais revenir à des solutions de type solutions électroniques et ainsi de suite. Voilà. Vraiment tout un tas de solutions, et indépendamment de la géographie où on se trouve. Hein. Exactement. Où que vous soyez, vous pouvez trouver quelque chose qui vous convient. C'est l'objectif, en tout cas. Après, c'est un écosystème extrêmement vivant, donc il y a des nouvelles solutions qui arrivent tout le temps pour s'adapter à, j'ai envie de dire, l'évolution des entreprises aussi. Guillaume, EI Technologies est un des partenaires de Salesforce. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet avec vous et d'évoquer une cartographie, c'est un rendez-vous même que la plupart des gens qui nous suivent connaissent, en tout cas ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Est-ce que vous pouvez nous présenter EI Technologies ? Oui, absolument. Donc, EI Technologies accompagne les entreprises françaises et ses clients dans leur transformation digitale depuis plus de 10 ans avec ses 400 consultants. EI Technologies fait partie du groupe Cognizant, qui est un acteur global, mondial, dans la transformation digitale avec ses 300 000 employés. Donc, comme vous le disiez, Thomas, nous sommes partenaires Summit de Salesforce, qui est le plus haut niveau de reconnaissance et d'exigence de la part de Salesforce sur le marché français. On réalise environ plus de 100 projets Salesforce par an sur l'ensemble des clouds proposés par Salesforce et des solutions proposées par Salesforce avec nos consultants. On a aussi un institut de formation qui s'appelle EI Institut, qui est agréé par Salesforce pour dispenser la formation officielle Salesforce sur le marché français. On forme environ 1500 personnes par an, ce qui représente à date plus de 10 000 personnes formés en France. Et donc, bien entendu, nous intégrons et nous configurons la solution Salesforce, ainsi que finalement l'ensemble des applications qui sont présentes, une partie des applications qui sont présentes sur l'AppExchange pour apporter le maximum de valeur aux entreprises françaises et nos clients. Nous venons de voir avec Pascal, d'une manière générale, la manière dont AppExchange était structurée. On trouve vraiment beaucoup d'applications, vous le disiez, suivant même les géographies où on se trouve. J'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le détail avec vous, Guillaume, et qu'on regarde à travers votre cartographie comment, en fait, l'AppExchange est segmenté, comment surtout vous l'avez segmenté pour le rendre plus lisible. Tout à fait. Alors, si on regarde par rapport aux chiffres que Pascal pouvait nous communiquer, l'écosystème de solutions présentes sur l'AppExchange est extrêmement riche, extrêmement varié. En tant qu'acteur sur le marché français, nous nous sommes très vite posé la solution de savoir quelles étaient les solutions
finalement, qui étaient pertinentes pour le marché français et aussi les entreprises qui avaient une représentation dans cette App Exchange sur le marché français. Et donc nous avons créé cette cartographie pour répondre à cette question. Nous avons créé cette cartographie pour nous, nous l'avons créée pour nos clients et nous la mettons à disposition de tous sur notre site web. Elle est disponible et chacun peut venir la télécharger. Finalement, cette cartographie est organisée en 3 grands groupes qui sont eux-mêmes découpés en sous-groupes. On a créé un premier groupe qui est le groupe industrie, qui permet d'identifier et de trouver les solutions qui permettent de répondre à des problématiques sur des secteurs d'activité très précis. Ça peut être la logistique, ça peut être la banque, ça peut être le domaine du tourisme. Il y a des solutions sur l'App Exchange adaptées au secteur français et ce groupe permet d'identifier ces différentes applications. On a créé un deuxième groupe qui, du coup, répond à la problématique métier. On retrouve les mêmes métiers, quels que soient les secteurs d'activité. On a le marketing, on a la vente, on a le service client, on a aussi la partie RH et la partie finance. Et finalement, on a créé chacun de ces sous-groupes pour aider les entreprises à trouver les applications qui peuvent enrichir et apporter de la valeur sur leur plateforme Salesforce. Et le dernier groupe, finalement, dans ces différents métiers de l'entreprise, on retrouve aussi des problématiques qui sont communes. Et donc, on a créé des sous-groupes dans ce dernier groupe, comme par exemple des problématiques de reporting, lorsqu'elles deviennent extrêmement pointues et d'analyse de données. Il y a des solutions aussi extrêmement pointues sur l'App Exchange. Les problématiques aussi de gestion et de génération de documents, sur lesquels on peut trouver des solutions extrêmement pointues. Et des problématiques aussi qui sont de plus importantes, puisque la plateforme Salesforce répond à de plus en plus de besoins dans l'entreprise et donc prend une place de plus en plus importante de gestion des développements et de gestion de la donnée, que l'on appelle dans notre jargon des problématiques de DevOps, DataOps, sur lesquelles certains partenaires, d'ailleurs, je le sais, vont intervenir lors de l'événement. Combien d'ISV compte cette cartographie? Je sais qu'il y a eu une croissance en l'espace de 12 mois. Alors, la cartographie aujourd'hui, et on a été extrêmement surpris quand on a mis à jour notre cartographie et extrêmement impressionné par ce chiffre, compte plus de 500 ISV qui répondent à des problématiques pour le marché français. Cette croissance est fulgurante puisque lors de notre précédente cartographie, nous avions identifié 200 ISV. Donc on est passé de 200 ISV à 500 ISV entre 2 versions de cette cartographie. Qu'est-ce qui explique, Pascal, qu'est-ce qui peut expliquer, d'après vous, une telle croissance du nombre d'ISV? Est-ce qu'on est face à une demande accrue du marché? Est-ce que les éditeurs indépendants, tous les ISV, tous les gens qui avaient envie de travailler avec Salesforce se sont rendus compte qu'il y avait plutôt intérêt à se ruer, j'ai presque envie de dire, sur la plateforme pour avoir un accès plus facilité aux clients? Qu'est-ce qui explique en fait finalement cette appétence des éditeurs à se connecter finalement à cette plateforme et à faire partie de l'écosystème Salesforce? Alors, je pense que le mot-clé, c'est plateforme. Il est dans votre question et je commencerai ma réponse par c'est la plateforme qui est la clé de tout ça. Simplement parce que toutes les applications qu'on va trouver sur l'App Exchange fonctionnent naturellement avec la plateforme Salesforce. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'elles vont partager un ensemble de services logiciels qui sont standardisés et gérés par Salesforce. Gestion des utilisateurs, workflow, qui permet de modéliser n'importe quel processus métier, reporting, qui permet donc finalement de croiser des données qui peuvent venir de différentes applications pour comparer, on va dire, ces flux logistiques et son pipe commercial. Je prends un exemple comme un autre. N'importe quel processus peut commencer dans une application, passer par une autre solution qui a été fournie par un autre éditeur partenaire, se terminer dans une troisième. Donc ça permet d'avoir une histoire continue sans se poser trop de questions d'urbanisation. Et c'est la promesse de la plateforme.
en faisant sauter les silos, c'est là qu'on va trouver tous les vecteurs de valeur supplémentaires. Donc voilà, la clé, pour moi, c'est la plateforme. Ensuite, pour illustrer un peu plus mon propos et rendre que tout le monde comprenne bien ce que c'est que la plateforme, on fait souvent le parallèle simplifié avec les Lego. La plateforme, c'est l'ensemble des briques de Lego dont vous disposez et qui vous permet de jouer. Elles ne se ressemblent pas, elles ont toutes des tailles différentes. Par contre, elles fonctionnent toutes ensemble. Voilà. Il y a un certain nombre de standards sur les tailles qui sont fixés par Salesforce et elles fonctionnent toutes ensemble. La licence Salesforce, c'est la grande plaque de Lego sur laquelle on va pouvoir poser ses briques et construire son petit jeu. L'App Exchange, c'est là où vous allez trouver des maisons préconstruites, des gares, des bouts de jardin qui sont préconstruits et qui vous permettront de construire votre village, votre ville, en fonction de la taille de votre entreprise, plus rapidement. Voilà. Après, il s'agit quand même de faire une carte, de dessiner le plan de tout ça, et c'est là où les partenaires conseils interviennent. J'aimerais qu'on revienne sur un des éléments que vous avez abordé, Guillaume, à l'instant. Vous avez effectivement dit qu'il y avait certaines problématiques, certaines thématiques qui remontaient. Vous avez parlé de DevOps, notamment. Pourquoi, justement, certaines de ces thématiques remontent actuellement? Est-ce que c'est par rapport aux besoins actuels? Est-ce que c'est le fait que certains éditeurs aient vu qu'il y avait peut-être plus d'opportunités à se positionner sur ce secteur-là, à proposer ses produits sur ce secteur via cette plateforme parce qu'il y avait peut-être un peu plus de besoins? Qu'est-ce qui explique justement le fait que certains sujets comme ça, d'une année sur l'autre, alors déjà on ne trouve pas les mêmes, mais que certains s'imposent par rapport à d'autres? Guillaume, puis Pascal. Alors, finalement, ce que l'on peut voir, c'est que les clients, finalement, adoptent les clouds de Salesforce souvent les uns après les autres. Il y a des clouds qui sont plus historiques et des clouds qui sont beaucoup plus récents. Finalement, ce que l'on voit aujourd'hui en analysant la cartographie, c'est que sur les clouds qui sont historiques, comme le cloud vente, le cloud service, l'offre d'applications a réellement explosé. Finalement, ça nous semble tout à fait naturel et normal, puisque ces clouds ont été adoptés par l'entreprise, ont été mis en œuvre, ont apporté de leur valeur. Et finalement, quand on a quelque chose, après, on est prêt à passer à l'étape suivante. Et on a aussi certains sujets qui sont restés constants et qui se sont enrichis. Sur la génération de documents, par exemple, il y avait déjà une offre présente et qu'on avait détectée dans notre précédente cartographie. Mais on voit que cette offre s'est enrichie et que des nouveaux acteurs français qui n'étaient pas, des acteurs français existants qui ne s'étaient pas encore positionnés sur la plateforme Salesforce, se sont positionnés maintenant pour apporter leur valeur. Et on a des nouveaux sujets, un nouveau sujet en particulier, je trouve, qui a émergé, comme vous le mentionnez, c'est la partie DevOps et DataOps, parce que tout simplement, à mon sens, les clients de Salesforce voient de plus en plus une plateforme, là où avant, ils voyaient une application, maintenant ils voient une plateforme qui peut être complétée. Et finalement, plus on complète cette plateforme, plus la complexité à gérer augmente et plus on a besoin d'outils perfectionnés pour pouvoir gérer cette complexité. Finalement, on ne monte pas un mur en parpaing de la même façon que quand on construit une tour à la Société Générale. Pascal, un mot sur la Défense, pardon. Ah, excusez-moi. Évidemment, on vous avait compris. Pascal, sur cette question, qu'est-ce qui permet et qu'est-ce qui fait que des sujets comme ça, comme le DevOps, comme le DataOps, puissent émerger d'une année sur l'autre? Qu'est-ce qui explique ce phénomène? Alors, je pense que Guillaume l'a touché du doigt. Les besoins évoluent avec la maturité des clients. Ça, c'est la première chose. Donc, effectivement, on est sur le marché. Enfin, Salesforce existe depuis assez longtemps, vous l'avez dit en introduction. Et donc, la maturité des clients évolue et ça tire de nouveaux besoins. Ce qui amène de nouveaux éditeurs à venir publier des nouvelles applications sur l'App Exchange. Ça, c'est une première chose. Je pense que c'est le principal moteur, d'ailleurs, de cette innovation continue qui accompagne le rythme d'innovation continue de Salesforce. De nouveau, c'est la plateforme qui rend ça possible. Je vais l'illustrer juste après. Deuxième moteur, parler de gestion des données, notamment DataOps, la régulation. Il y a des choses quand même qui sont arrivées il y a quelques années, avec GDPR notamment. Bon, il faut quand même difficilement s'en affranchir, voilà, bien sûr. Exactement. Et troisième moteur, des choses qu'on ne voit pas forcément arriver. Dernier exemple en date
sur lequel, qui illustre, je trouve, extrêmement bien la capacité à innover rapidement que la plateforme apporte à nos clients, à nos éditeurs, partenaires, pour le bénéfice de nos clients. C'est le cas de la pandémie, du Covid. Très rapidement, Salesforce a sorti des solutions pour réagir dans cette situation complètement nouvelle. Et sur l'AppExchange, quasiment immédiatement, on a aussi trouvé des solutions adaptées pour la gestion du Covid, pour le travail à distance, pour tout ce type d'offres. Donc, plusieurs phénomènes. Donc. Comment est-ce qu'on navigue dans cette offre foisonnante de l'AppExchange? On a un outil qui existe, on a une cartographie qui permet, à travers des grands ensembles, de comprendre dans quelle famille d'outils à peu près on peut chercher. Mais comment est-ce que les utilisateurs finaux, notamment, peuvent-ils naviguer? Qui doivent-ils contacter? Comment est-ce qu'ils peuvent faire justement pour s'y retrouver et peut-être trouver un guide qui peut les accompagner? Pascal. Alors, l'AppExchange est organisé par grande famille de produits Salesforce. Il y a 12 familles de produits Salesforce qui permettent de filtrer les 4700 applications dont je parlais. Il y a 15 verticaux qui filtrent aussi et qui permettent de réorganiser ces solutions. Donc ça, normalement, en croisant tout ça, vous retrouvez déjà un sous-ensemble qui a du sens. Ensuite, en tant que client, vous pouvez contacter le commercial de chez Salesforce qui s'occupe de vous et qui sera probablement aussi force de proposition et de bons conseils. Il y a aussi les partenaires conseils, et Guillaume en est un exemple, qui sont là pour montrer le chemin, encore plus contextualisé, parce qu'ils connaissent vraiment la réalité, votre réalité en tant que client. Voilà. J'ajouterai à ça que nous-mêmes en Europe, on a lancé un site à destination des DSI et qui propose aussi un angle de navigation, un portefeuille de solutions par domaine d'activité. Construction automobile, finance, assurance, par exemple. Voilà. Guillaume, comment vous accompagnez de votre côté, justement? Comment vous aidez les clients à mieux s'y retrouver? Alors, Pascal a parlé de contextualisation. Je suppose qu'il y a d'autres choses. Comment est-ce que vous faites, justement, pour permettre aux gens de mieux s'y retrouver dans l'AppExchange? Finalement, c'est vraiment un échange que l'on doit avoir avec nos clients pour bien comprendre leur métier, pour bien comprendre là où ils ont besoin d'apport de valeur par rapport à leur projet. Et ensuite, du coup, grâce à la cartographie, grâce à l'AppExchange, grâce à la discussion continue que l'on peut avoir avec Salesforce et avec l'écosystème des ISV, donc des partenaires de Salesforce qui mettent à disposition leur application sur l'AppExchange, on identifie avec eux les bonnes applications qui peuvent apporter la valeur souhaitée. C'est vraiment un échange qui est nécessaire. Il n'y a pas une réponse préfaite sur étagère qui permet de répondre à la question, tout simplement. Il nous reste encore quelques minutes. Une question justement pour parler des clients. On parle d'eux depuis tout à l'heure. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment est-ce qu'ils vivent l'AppExchange sur le terrain, Guillaume? Ils le vivent comme une véritable opportunité, comme un véritable apport de solutions à leurs problématiques. Finalement, quand vous construisez votre maison, au départ, vous prévoyez un certain nombre de pièces, un jardin, etc. Et puis après, quand vous avez cet apport de valeur parce que vous êtes bien chez vous, vous voulez aller plus loin. Vous voulez construire votre piscine, vous voulez avoir votre canapé de jardin. Et justement, l'AppExchange, finalement, si on faisait un parallèle, permet, encore une fois, d'apporter de la valeur supplémentaire et leur permettre à eux d'exceller vers leurs clients, cette fois-ci. On arrive à la fin de cet entretien. Une dernière question, Pascal, pour vous. Alors, on a parlé d'AppExchange, on a parlé effectivement de la manière de naviguer dans AppExchange, tout ce que les clients pouvaient en retirer. Mais j'aimerais vous poser une dernière question. Pourquoi finalement, pour quelles raisons vient-on sur AppExchange? Qu'est-ce qu'on y cherche? Qu'est-ce qu'on y trouve? Est-ce qu'on y vient uniquement pour des nouveaux produits? Est-ce qu'on y vient pour avoir des raisons, des idées pour innover? Pourquoi est-ce qu'on vient sur cette plateforme? Alors, je pense que
Les clients viennent quand ils ont un besoin auquel ils souhaitent répondre. Et finalement, c'est la façon la plus simple d'aller sur AppExchange, c'est de poser une question et de trouver l'ensemble des solutions qui répondent à ce besoin. On voit aussi des clients qui viennent pour s'inspirer. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire assez régulièrement. J'ai envie d'inviter tous les clients à le faire régulièrement. Parce que, comme je le disais, l'AppExchange est un écosystème extrêmement vivant, avec beaucoup de nouvelles applications qui sortent, des versions qui évoluent. Et sans avoir d'idées préconçues ou de besoins métiers particuliers, en tant que cadre responsable DSI et autres, c'est toujours une bonne chose d'aller voir les nouvelles idées qui peuvent être disponibles et qui peuvent nous permettre de nous améliorer. C'est très clair. Merci beaucoup à vous, messieurs. Et nous allons passer à la suite de notre programme. Nous venons d'écouter nos deux précédents intervenants qui nous ont parlé d'une part d'AppExchange. Nous avons également vu avec l'un d'entre eux à quel point l'AppExchange était une plateforme très complète et cette cartographie nous a aidé justement à y voir plus clair. Nous allons changer de sujet avec notre nouvel intervenant. Là, avec vous, Frédéric, nous allons voir justement comment DocuSign permet aux organisations d'accélérer leur business. C'est ça, moi je suis ravi d'être là aujourd'hui et de représenter DocuSign pour parler de cet aspect de l'accélération du business qui est la partie des accords et comment le DocuSign Agreement Cloud dans l'environnement Salesforce va permettre aux entreprises d'accélérer leur business grâce à une meilleure gestion des accords. Car l'accord dans l'entreprise, c'est le fondement. Les accords sont partout. Évidemment, on a parlé beaucoup des ventes aujourd'hui dans un environnement Salesforce, on parle du marketing aussi, mais dans les services, dans les ressources humaines, dans les départements juridiques, naturellement, partout dans l'entreprise aujourd'hui, les accords sont ce qui fonde les relations entre une entreprise et ses clients, une entreprise et ses employés, une entreprise et ses fournisseurs. Et alors, chaque entreprise a développé au fur et à mesure son propre système de gestion des accords. Alors, on a vu depuis 1 an et demi en particulier, avec la crise sanitaire, des pans entiers de cette gestion des accords qui se sont digitalisés. On est bien placé pour dire que la signature électronique s'est largement imposée et continue à dominer aujourd'hui dans nos ventes et dans nos interactions avec nos clients. Mais on se rend compte, en creusant un petit peu, que les entreprises souffrent aujourd'hui de manque de digitalisation dans les phases qui arrivent en amont et en aval de la signature, et notamment dans tout ce qui est préparation des contrats, et puis dans tout ce qui concerne l'exécution et la gestion des contrats dans le temps. Donc ces systèmes qui permettent d'avoir une partie digitale et ensuite de passer sur des aspects qui sont beaucoup moins, c'est des systèmes qui sont dépassés. C'est des systèmes qui impactent l'expérience client, l'expérience collaborateur et qui sont plus forcément ce qui est attendu de la part de nos clients. Alors, évidemment, on a parlé avec les intervenants précédents notamment de Salesforce, de cet environnement qui permet d'avoir une vision client tournée à 360 degrés. Ce que je vais me permettre de mettre en exergue à ce moment-là, c'est de se dire, OK, on a une vision 360 degrés du client parce qu'on a mis en place les briques qui permettent de la gérer, mais qu'est-ce qui se passe si on doit sortir de cet environnement pour aller chercher un document papier, pour faire une impression, pour générer un document Word? Est-ce que le contrat a été revu par le client à partir du moment où on veut le réinjecter, le remettre dans une boucle qui va permettre la prochaine étape d'arriver dans sa relation? Est-ce que le processus contractuel, il n'est pas en train de freiner cette vision 360 degrés du client, surtout quand il nécessite de sortir de l'environnement? Nous, on pense et on est convaincus chez DocuSign que pour avoir une vraie vision 360 degrés, que ce soit de son client ou de son collaborateur, il faut absolument arriver à digitaliser de bout en bout. Le fait de ne pas avoir réussi à digitaliser, c'est un impact énorme aujourd'hui sur la productivité des entreprises. Alors, on parle d'accélération du business. C'est sûr qu'aujourd'hui, quand on n'a pas digitalisé son processus d'accord ou de signature électronique et qu'on prend 7 jours de plus ou qu'on perd plus de 50% de la productivité de ses collaborateurs, outre la perte financière significative que ça va engendrer pour chaque accord ou pour chaque transaction, on va bien évidemment perdre l'attraction avec le client et perdre ce qui fait qu'on est dans la réactivité et qu'on est toujours dans une expérience client qui est 100% digitale. Alors, c'est vraiment la vocation du DocuSign Agreement Cloud, décliné pour Salesforce
dans ces 4 grandes étapes. Alors nous, chez DocuSign, on va beaucoup parler de préparation, signature, vous nous connaissez tous pour ça, exécution et gestion des documents. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on a pris les briques constitutives de chacune de ces étapes et qu'on les a déclinées pour s'intégrer nativement dans Salesforce. Alors, il y a plus de 350 applications aujourd'hui qui sont connectées à des environnements DocuSign. On a un environnement d'API qui est sans équivalent dans ce monde de gestion des accords et de la signature électronique naturellement. Mais je dirais que Salesforce est probablement le plus abouti parce que c'est vrai qu'en termes de génération de documents, de signature ou de mise en œuvre automatique, on a des briques qui viennent s'intégrer directement dans Salesforce. Alors, pour reprendre un exemple simple, génération d'un document préformaté, préétabli, un NDA, des conditions générales de vente. Un commercial a besoin de générer ça directement dans Salesforce pour l'envoyer à son client, sans encore une fois avoir à sortir de la plateforme. Et bien, c'est DocuSign Gen. Tout se fait depuis Salesforce. Une fois que le document est signé, ça revient, ça s'implémente directement dans Salesforce, sans que l'intervention humaine soit venue perturber ce processus d'agreement, soit sans que les commerciaux aient à sortir de leur outil. Mais bien évidemment, il y a souvent des processus qui sont plus complexes, qui vont impliquer des services qui n'ont pas forcément l'usage de Salesforce. Je pense au département juridique, par exemple, ou aux ressources humaines, ou au département achat. Donc là, on a besoin d'une plateforme dite CLM, Contract Lifecycle Management, qui va permettre de générer toujours ce contrat sur des formats standards depuis Salesforce, mais de manière beaucoup plus fine en termes de closiers. On va pouvoir choisir des clauses spécifiques en fonction du contrat, en fonction de la typologie du client, en fonction de la géographie du client. Et on va pouvoir animer une plateforme collaborative pour négocier ce contrat, toujours sans sortir la partie documentaire de Salesforce. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour savoir où en est le contrat, qui l'a visé en dernier, quelle est la bonne version du document, on n'a pas à aller fouiller les boîtes aux lettres de 50 ou 60 personnes. Tout est dans Salesforce, tout est tracé et on sait quelles sont les prochaines étapes pour aller jusqu'au bout de la signature de ce contrat et pour emmener ce contrat jusqu'à sa conclusion et son exécution, là encore, directement dans la plateforme Salesforce. Alors, 2 exemples très précis. Une entreprise bien connue en France, Lafarge, qui était justement confrontée à la mise en place de CPQ dans un environnement Salesforce déjà existant et qui voyait énormément de contraintes dans la manière dont les contrats cadres existants étaient gérés. Donc, ils ont recentralisé l'ensemble des contrats à la faveur de leur projet CPQ et d'un projet CLM DocuSign dans Salesforce. Et aujourd'hui, ils arrivent à avoir plus de 80% de leurs contrats qui sortent de base préformatées et ils ont gagné énormément de temps en matière de signature puisqu'aujourd'hui, c'est 77% des contrats, information qu'ils ont partagée avec nous récemment, qui prend moins d'une semaine alors qu'avant, on était sur plusieurs semaines pour faire signer un contrat cadre dans le monde de Lafarge. L'accélération du business, c'est aussi l'exemple de Santander, donc cette grande banque espagnole, qui pour sa filiale anglaise a mis conjointement en place Salesforce avec DocuSign e-signature pour Salesforce et DocuSign CLM pour Salesforce. Et eux, ils avaient la volonté de pouvoir générer beaucoup plus de contrats sur le territoire anglais, donc c'est 10 fois plus de contrats qu'ils ont gérés, et puis 83% de réduction de la durée en période d'ouverture de compte, c'est-à-dire qu'un compte s'ouvre beaucoup plus rapidement maintenant grâce à la mise en œuvre conjointe de DocuSign CLM et de Salesforce, bien évidemment. Alors, des clients qui ont des environnements DocuSign dans leur Salesforce, il y en a beaucoup, il y a quelques très grands noms, je ne vais pas tous les commenter, mais il est bien évident que vous reconnaîtrez parmi eux les leaders des différents secteurs d'activité. Et alors, pour zoomer et s'attarder sur un client français, je vais vous présenter une petite vidéo d'un client qui s'appelle Stuart & Pickup, qui fait de la livraison et de la proximité et qui est une filiale du groupe La Poste. Donc, écoutez, les images parlent souvent mieux que les mots, donc on va laisser à Michael Kefi de chez Stuart & Pickup le privilège de pouvoir vous présenter comment ils ont mis en œuvre DocuSign dans leur entreprise. Pickup et Stuart sont 2 sociétés spécialisées dans la logistique et notamment dans l'optimisation logistique de la livraison du dernier kilomètre. Stuart connaît une croissance formidable ces dernières années avec la multiplication par 2 de nos clients. Nous avons aujourd'hui 15 000 points relais, plus de 50 000 livreurs.
On arrive à un stade aujourd'hui où la multiplication des volumes est telle que nous avons besoin d'une solution pour couvrir cette signature de contrat. L'une des grandes forces de DocuSign, c'est d'être intégré avec nos CRM, mais aussi avec les différents outils que nous utilisons, comme Google Suite. DocuSign, c'est avant tout le fait de pouvoir optimiser notre flux contractuel et notamment de libérer de l'espace pour nos juristes. Avant, nous étions un goulet d'étranglement, nous n'avions pas la capacité de gérer l'intégralité des demandes. Aujourd'hui, le fait que nos commerciaux aient la capacité de générer eux-mêmes leurs contrats, ça nous permet d'optimiser nos ressources. C'est un grand avantage puisque nos équipes se focalisent sur la création de templates, alors que nos commerciaux, eux, vont pouvoir bénéficier de ce workflow depuis la création jusqu'à la signature. Et ça va nous permettre de sécuriser les transactions et c'est un formidable outil de conformité puisque les templates sont générés par mes équipes. Elles n'ont pas la capacité d'être changées sauf si je le souhaite. Chaque contrat va avoir la possibilité d'être approuvé, révisé, puis signé par les bonnes personnes. Cette chaîne de valeur, elle va me permettre de sécuriser mes transactions, ce qui est un formidable outil de conformité aujourd'hui. DocuSign a transformé notre façon de faire des affaires et un retour en arrière est clairement inenvisageable. C'est le futur, clairement. Il faut y aller. Voilà, j'espère, Thomas, que l'exemple est suffisamment parlant et que les belles images de la capitale aident aussi à localiser et à bien comprendre qu'aujourd'hui, les choses se font vraiment dans la proximité et que c'est comme ça qu'on veut ancrer l'amélioration, l'accélération du business pour nos clients avec beaucoup de proximité et beaucoup d'humanité, même si on digitalise tous ces process-là. Eh bien, c'était très clair. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, Thomas. So we've just seen how DocuSign accelerates business for its customers. Let's have a look at the other vital part of business, which is data, managing that data and looking after it properly. I'm joined here today by Sovan Bin, who is CEO and founder of Odasiva. And you are a certified technical architect, which means you're part of a happy few of about 100 people around the world who have recognized mastery of the Salesforce architecture. So welcome, Sovan. Nice to have you here with us. Thank you. We also have Vincent Delamare. Vincent is Chief Growth Officer and co-founder of Odasiva. Thank you very much for being with us today. Thank you, Tony. Sovan and Vincent met each other when they were working together at Salesforce back in 2008. So you're good friends. You've known each other for well over 10 years. Sovan, you left Salesforce to found Odasiva in 2012. And that was because from your perspective at Salesforce, you saw that there was a need on the market and that this challenge was getting bigger and bigger every day. What can you tell us about the need that you recognized when you were working at Salesforce? So enterprise are moving very fast to the cloud, and they have critical data. So when you have critical data, the first requirement is you want to make sure that you cannot lose it. So there is a requirement for protection. Number two is after a while, with the adoption of the cloud, you have more and more of these critical data in the system. And you want to make sure that the adoption, the customer experience is not decreasing over time. This is why at some point you need to archive it. And when you are a large enterprise, you have businesses across the globe in different countries, and you want to make sure you comply with these different regulations. And the last part is once you have protected your data, archived it, and that you comply with the different regulation, you want to maximize the value of your data across the different system. And this is the 4 use cases we cover with Odasiva. Okay, you talk about having more and more critical data out there. How would you describe critical data? So critical data is basically this fuel without which you will not be able to do business as a company. So companies have been spending a lot of energies automating the processes
along the years. And recently, everybody agrees that data is the new oil of the century. And this is why they have to protect it. So this is data about the customers, this is data about the employees, this is data about the different processes, and this is what everything allows the company to innovate faster and go faster into this industry. You talk about data being the new oil. What is the potential of data for enterprises? What are they going to be able to do with it in the future? So Ponemon Institute has been running a study about the value of these data that has been increasing over the years. And a few years ago, the data used to be valued around $50 per record. And recently, this value has been tripled as an average. But you can imagine that when you are a global Fortune 500 company, the value can even be even more than this. And when you mix it with AI technology, the right analytics, this allows to grow your business and take the right decision, the best one, as early as possible. So this is why data is becoming more and more critical. So since you founded Odaseva in 2012, so that was 9 years ago, cloud adoption was accelerating back then, and it's even bigger now. How much more data is there on the cloud that companies are dealing with? Can you just give us an illustration of the sheer volume, the size of the data that companies are now looking after? So 10 years ago, companies moving to the cloud were putting hundreds of thousands of records into the system, whereas nowadays, when we see the cloud project with Salesforce, we see customers putting millions of data, sometimes billions of them, into the system, which raise some challenges regarding performance. And we can see that it's not just that the quality and the importance of the data is increasing over time, it's also about the volume. And countries, regions, economic areas are paying attention to this. And we've seen increasing regulation. GDPR came in 2018. Nobody had heard of it before then. And we're seeing more and more regulation coming out now that is giving companies even more challenges as they seek to look after and maintain their data pools. So regulation have always been there. In the 90s, every country came up with their privacy regulation. So what's changed is that over time, we've seen in the newspaper every time some data breaches, data getting stolen, data getting damaged, and also some practices of company in using this data without the consent of the consumer. So there was a big change in 2018. So GDPR got released, and the big change was the risk for companies not to comply compared to the previous regulation. And since then, we've seen an acceleration of this new regulation. It continued with CCPA in California in 2020, and now it continues with a new regulation getting released in China. And companies, through the help of technologies, are complying with those regulations without spending too much time with consulting and analyzing, etc. So this is why Odaseva is helping by automating this compliance on different processes. Okay, a big challenge for companies. Odaseva is coming to their rescue in a way. Vincent, you are Chief Growth Officer and co-founder of Odaseva. What is Odaseva, this knight in shining armor that's coming to help companies overcome their data challenges? Odaseva is the #1 enterprise data platform. Okay, what's an enterprise data platform? What does that mean exactly? An enterprise data platform is a platform that is designed for large enterprises to manage their data. And we do three key things. We keep your data protected, you keep your data compliant, and we keep your data agile. Okay, how can we illustrate this protection and agility? What's the best way to do that? Yeah, I'd like to take an example, maybe a customer example. So Schneider Electric. Schneider Electric being a French multinational manufacturer and installer of electrical. And if you're in the Salesforce ecosystem, you also know them because they've been speaking at multiple occasions. You know them as one of the largest implementations of Salesforce worldwide. Okay. And so we're very proud to support their growth.
we started the journey with them, it was in 2012. And at that time, their number one focus was to protect their critical data because they realized that they were putting a lot of very important data on Salesforce and they needed to protect it. So that's when we starting backing up their data and making sure they would not lose more than 15 minutes of work. So if everything goes catastrophically wrong on the system, and mistakes do happen, Schneider Electric is never going to lose more than 15 minutes worth of work. Exactly, and mistakes do happen. There will be migrations that go wrong. There will be administrators that make mistake. But behind those 15 minutes of work is the customer experience that could be damaged because you've lost a customer ticket, for example. And it's also the agent experience, having to do all the rework. So that's why they use us for backing up and restoring the data. Okay, you also mentioned privacy, securing the data, and agility. Yeah. In terms of securing the data, what's the challenge there with Schneider Electric? So it started with a need for backup and restore, but over time, as they grew, they had so much data in the systems that their experience in the call center was being slowed down by such an amount of data. And so with our live archiving, they have the ability to archive the data so that it's no longer in Salesforce and they can go back to excellent response time. And at the same time, they can still see the data through our emulator. So for the agent, it's like it's in Salesforce, but we keep their response time at their best. What's the emulator? The emulator is based on the patents that Odaseva has developed. It's the ability for you as an agent to see the records as if they were in Salesforce while they are actually in a highly performing infrastructure run by Odaseva. A little bit like a digital twin? A little bit, yes. Okay. In terms of you mentioned agility as well. Yes. How do we make data more agile? It's actually interesting, because we talked about data protection for Schneider. The next thing that came up was actually data privacy, because they operate in 150 countries and they have to be compliant with those regulations. So with a SaaS solution like Odaseva, they can stay very agile and adapt to all the regulations and their constantly moving business environment. So that's the second part that they do with us. And then agility, it starts with being able to leverage all the data, all the value that they have in Salesforce, and thanks to our data replication solution, push it to their enterprise data lake, where they will mix Salesforce data with other types of data coming from all the different industrial systems. Okay. Schneider Electric is a massive company present in 150 plus countries around the world. Is that your speciality? Is it industry, manufacturing? Is that where your focus is? Actually, we have a lot of success across all industries. Manufacturing, because they have a culture of risk, and when they see a risk, they will take action, and that's why they will choose a solution like Odaseva. But obviously, in the highly regulated industries, like banking, insurance, pharma, and I would say now across all industries, retail, travel, basically every industry today is impacted. As soon as you realize that Salesforce is critical to you, you need to take action and use a Salesforce solution like Odaseva. And I imagine that rolling out a solution like that requires partnerships with big names in the financial audit environment as well. Actually, we work with the largest system integrators today. We have partnerships with the likes of Accenture, Capgemini, Deloitte, and we're also very proud to count them as our customers, which means they have evaluated all the solutions on the market and have chosen us to protect their own Salesforce implementations. Okay. Well, that's a big vote of confidence in Odaseva and what you're able to do. Now, to give you a clear, short, sharp 1.5 minute look at exactly what Odaseva does and the need to which it responds, we're going to play now a short video from Odaseva, and we'll be with you right after that. At enterprise scale, Salesforce data is different. Data volumes are a lot larger. Data models get sophisticated.
Integrations, regulations, and business processes are much more intricate. And to stay competitive, you need to move fast. All this complexity dramatically increases the risks to your data, threatening to grind business to a halt. You're responsible for your Salesforce data. If you have a data problem, are you ready to solve it? Salesforce gives you a complete view of your customer. Odaseva gives you complete control over your Salesforce data. The Odaseva Enterprise Data Platform solves the fundamental data problems that make digital transformation harder than you want it to be, protecting your data to ensure business continuity, keeping your data compliant with regulations, and achieving data agility so it's easy to get your data exactly where you need it, in a state where it's ready to fuel innovation. Odaseva opens up incredible new possibilities while protecting your most precious business assets, your data, your success, your future. Take charge of it with the #1 enterprise data platform for Salesforce, trusted by Fortune Global 500 companies and their partners to support more than 60 million users and manage 6+ petabytes of data. Odaseva. Data success starts here. Great, thank you. Sylvain, tell me, we've seen in that video and from our conversation just now, the need that you saw on the market. And we've seen how Odaseva can help companies meet that need. Now, if I was a developer watching this and I wanted to work with Odaseva, I'd be very interested to know a little bit more about the technicalities, exactly how Odaseva works, because companies have Salesforce. Odaseva works on top of that to protect the data because, as you said earlier, it's a company's own responsibility how they manage that data. So in going into the technical nitty-gritty, what can you tell me about how Odaseva works? So if we take two examples, the protection agility and on the other side, on the privacy side. So first, when you talk about the protection and the agility side, you need to integrate your systems with this cloud application. And that requires two things: a lot of performances and a lot of security. If we take the performance and the integration side, a cloud vendor is going to provide an API for you to basically connect to their system, which is a major difference when you compare with on-prem system where you could take a cable and connect to it. In the cloud, you cannot do this. So this is why API will be important to use. And then you have different types of API. You have the SOAP API, the REST API. You have some API that are optimized for large data volume, like the bulk API in the case of Salesforce. You need to pick the right one. You need to know how the syntax of it. And sometimes you have to go beyond this. For example, the bulk API can do 10 million records per hour. But if you have billions of records, you know to go beyond. And this is when you need to have some design patterns that leverage those API to extract data at a very high speed. This is one of the patents we have released in the United States. Okay. And in the case of security, it's really about integrity and confidentiality. So for example, we are leveraging 5 layers of encryption to make sure the data of the customers is really secured, which is another patent that we have released. In the scenario of the privacy, this is also a lot about, let's say, the business side. You have to know the regulation. So we have different teams of lawyers across the globe to advise us. And then our engineers, through the concept of a policy engine, automate those compliance so that the customers can comply with different regulation in parallel. You must have a fantastic and very enviable team around the world. Just remind us, where are you based? So we have 3 offices. We are present in Europe, in Paris. Okay. We have an office for North America based in San Francisco. And we are also available in the APAC region with an office in Sydney. Okay, and the technical side, the research and the application of the Odaseva, can I call it a platform? Yes, it is. That's based where? So our team of engineers is based in Paris. Okay. And for our data centers, we have a partnership with both Amazon and Microsoft. So we run several dozens of data centers across the globe from leveraging those partners. Okay,
Vincent, if I could ask you, since you joined the company, I imagine Odesevo has been on a big growth trajectory. How has that come along in the last couple of years, and what's coming up next? Our growth has been fueled by the success of our customers. Customers that come with the first use case and then expand to the full value of the platform that we bring. And it's also obviously the word of mouth, in this very select world of those enterprises that have massive deployments of Salesforce. I must say that most recently at Dreamforce, there was a lot of emphasis on the architect community and on architects. And we really welcome this because the architect community is a big part of our community, as they understand deep down the needs of the customers and understand also what our solution brings uniquely, and are a great matchmaker for this. It's interesting that you use the word community, so the community of architects. And it's a community built around the Salesforce platform. So what can you tell me about your partnership with Salesforce? How would you illustrate the strength of that partnership? Yeah, so I think there's this notion in the Salesforce ecosystem of the Ohana, and Ohana means family in Hawaiian, but it's actually your chosen family. So I think the Ohana talks about the Salesforce company, but also the Salesforce ecosystem. And if you take a few examples, Salesforce Ventures have invested in Odaseva, so that's one way to show our partnership. Then we also work on a daily basis with the product teams at Salesforce to make sure that we are aligned and we provide value and augment the value of the platform. And then obviously we work on the field with the Salesforce teams, with the architect and the solution engineers and the account teams, to make sure that we help Salesforce win these new customers who are new to Salesforce, and also keep their customers happy as they grow and realize the need for a platform to manage their data for a critical use of Salesforce. Sylvain, there are a few big announcements in the pipeline, is that right? What can you tell us? What are your most recent announcements? So as you know, regulation is going faster than technologies today. If GDPR started this acceleration, and when you continue with CCPA, etc., so new regulation now brings a new challenge, which is where are you going to store the data, where this data should be allowed to be seen. So this requirement is very visible with the new Chinese regulation that is getting released, and same for Russia. So we've been announcing in the last 2 weeks a new product called Residency as a Service that allows the large enterprise to comply with those regulations that requires you to store and process the data in a specific region. Is that the importance of data residency? Is that something new? Has it, or is it something you're developing, or is it just a consequence of new regulation? So the concept of where you store the data has always been there. However, regulations are getting more advanced and more precise on the consequences, number one, but also on how the system should behave to do this. And since the different cloud vendors are not always available in a specific region, or are going to ask you to separate the instances, which is going to help you comply with where the data is, but is going to damage the collaboration between the teams, there was a need for the large enterprise to both bring the compliance, but at the same time enhance the collaboration within the different units. Okay, so a company wanting to expand its operations into China or into Russia that was having a big headache about the fact that they needed to absolutely secure the residency of their data, Odaseva is there to resolve that problem. Yes, so today we are really proud to serve more than 60 million Salesforce users. And we have announced this partnership with Salesforce, where we basically partner with the Hyperforce Salesforce initiative, where we both provide this residency infrastructure solution as a software, but not only that, we provide the capability to collaborate with the different entities that the customer could have by sharing and collaborating across the data. And you have other announcements, some new patents in the pipeline? So we're working on different other patents that are going to be announced next year. And we are going to provide even more protection
and even more privacy compliance with both those concepts of performance and security. Excellent. So stay tuned to Audaceva to find out what happens next. Sylvain Bin and Vincent Delamarre, thank you very much for joining us today. Stay tuned for those future announcements, the future patent announcements from Audaceva. If you want to get in touch with Audaceva, if you're thinking about how you're going to manage your data, into the future, go to audaceva.com. Someone is going to get back to you and talk about how they can develop a relationship with you. And also, if you're a developer looking for an exciting step up the ladder, your career ladder, a really interesting, exciting company, excuse me, that is going places, go to audaceva.com, get in touch. They are actively looking for people to come on board. Thanks very much for joining us today. See you again soon. Aurélia, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire. Nous vous proposons un webinaire pour comprendre et accélérer vos processus de vente, réduire les risques et surtout maîtriser vos coûts grâce à DocuSign et Salesforce. Donc, je suis Charlotte Richard, je suis Partner Account Manager pour Salesforce chez DocuSign et je suis accompagnée d'Aurélia. Aurélia, avant-vente, et vous avez pu me voir précédemment lors de notre dernier webinaire sur DocuSign CLM. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de comprendre comment vous allez pouvoir générer, négocier, signer et exécuter vos contrats, tout ça sans quitter Salesforce. Donc, prenons un exemple d'un processus commercial B2B basique, lambda, que vos commerciaux sont certainement amenés à reproduire chez vous. Donc, ça passe par la création d'une opportunité. Ensuite, finalement, on va avoir la création d'un devis, par exemple. Et puis, au long du cycle de vente, vous allez avoir la gestion des commandes, etc., jusqu'à la facturation. Tout au long de ce processus, finalement, il y a des accords. Donc, sans rentrer dans le détail, mais vous les connaissez, ces accords, c'est un accord de confidentialité dès qu'on commence une discussion avec un client, puis un contrat, puis certainement un avenant ou un bon de commande, jusqu'à une autorisation, par exemple, une autorisation de paiement. Tous ces contrats doivent être préparés, bien sûr, ils doivent être signés et exécutés. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de le faire sans quitter Salesforce. Et regardons un peu ce processus-là. Ce processus, il peut être complexe, manuel. On peut par exemple, pour créer un contrat, imprimer un document, avoir des allers-retours qui vont être écrits, imprimer un document, puis l'envoyer pour signature, peut-être par courrier, par mail, certainement pour certaines entreprises. Mais ce qu'on voit généralement, c'est que tout ce processus, il n'est pas forcément adapté aux entreprises d'aujourd'hui et que ça a un coût. Donc, le coût, c'est un manque de performance pour votre entreprise, bien sûr, et il y a divers impacts. C'est par exemple des cycles de vente bien plus longs. On regarde en moyenne, c'est 7 jours de cycle de vente plus long pour une société qui a ce processus complètement découpé, siloté, manuel, versus un processus digital. Bien sûr, c'est de la productivité qui est perdue parce que vous avez des tâches manuelles, comme je le disais. Et enfin, bien sûr, ça a un coût. C'est-à-dire que le fait de créer ces documents de façon manuelle et non intégrés à votre outil, c'est des erreurs potentielles, c'est du temps perdu et forcément peut-être des documents qui sont perdus, etc., etc. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder la plateforme DocuSign Agreement Cloud, spécifiquement dédiée à Salesforce, dans lequel vous avez des outils qu'Aurélia va vous présenter plus en détail
pour à chaque fois préparer votre document. Et donc là, on a Aurélia va nous présenter en détail selon la complexité du document que vous voulez créer, c'est peut-être un produit différent. Ensuite, la signature et tout ça sans quitter Salesforce. Donc, je propose à Aurélia de prendre la main. Allez, on y va. Et de regarder en détail ces produits. Ça roule. Du coup, première étape, cette phase de préparation, on va d'abord voir la génération du document, notamment grâce à notre solution DocuSign Gem. Donc, je vous propose tout de suite de la regarder. L'idée, on génère des accords en quelques clics seulement. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer un petit quelque chose qui va être, on va dire, un peu brut de pomme. Et tout simplement, ici, on va avoir un document, plutôt un modèle tel qu'établi par DocuSign Gem pour pouvoir générer ces fameux accords en un clic. L'idée que vous allez voir, on a tout simplement des espèces d'encres, des encres qui vont être liées à des champs, à des données, à des objets Salesforce. Ou tout simplement, on va avoir, pourquoi pas, la possibilité de récupérer, pour le cas de ce contrat de vente, par exemple, les détails du compte liés à mon opportunité ici, pouvoir se dire que, dans le cadre de ce contrat de vente, on voudrait une présentation de notre société en amont, notamment si on est sur un nouveau client, forme conditionnelle, condition, donc là on le voit à ce niveau-là, si mon type de client est un nouveau client, on aura cette présentation. Et ensuite, la possibilité de vraiment construire un ordre de vente, un document spécialisé ou plutôt, on va dire, unique à notre objet Salesforce sur lequel on travaille. Dans ce cadre-ci, une opportunité, notamment avec une petite clause intéressante qui est cette possibilité d'avoir un tableau dynamique où quel que soit le nombre de produits que je vais avoir, in fine, je pourrais avoir autant de lignes que de lignes produits. Enfin, on va aussi intégrer directement ce qu'on appelle notre partie signature grâce à ces fameuses encres que l'on voit ici et qui vont être tout simplement cachées, invisibles à l'œil nu, mais qui vont nous permettre dans cette avant-dernière phase de signature de pouvoir tout simplement auto-apposer nos champs de signature. Ce que je vous propose tout simplement, rentrons tout simplement dans le cadre, dans les chaussures, je dirais même, d'un commercial qui va vouloir générer son document. On va voir qu'on est sur une opportunité, sur l'UNRT de UBB 2019, et tout simplement, on va voir qu'on est sur un client existant avec quelques produits et j'aimerais générer en un clic l'ordre de vente pour ce client. Ce qui va se passer, tout simplement, les informations, les données qu'on a sur cette opportunité, cet objet Salesforce, vont venir, on va dire, nourrir, alimenter notre modèle de document vu précédemment, sur lequel on va obtenir, in fine, un document finalisé, ici en format PDF, on pourrait aussi l'avoir en format Word, sur lequel je vais tout simplement avoir un document unique. Et comme on le voit, tous les détails de mon opportunité sont présents. Le nom du compte, les lignes de produits qui pourraient être affiliées, mais aussi tout simplement la partie signature et on voit que ces fameuses encres ont été cachées. On notera que, mince, malheureusement, je me suis trompée, Charlotte, ce n'est pas un client existant, c'est un nouveau client et j'aimerais rajouter une petite ligne de produit. Aucun souci, je pourrais tout simplement, pourquoi pas, faire passer ce client au sein de mon outil Salesforce comme un nouveau client, donc premier changement, hop, et je vais aussi me permettre de pouvoir rajouter, si je le souhaite, par exemple, un produit sur ma liste de produits. Et donc, tout simplement, je vous propose, DocuSign et dans la partie un peu renouvellement, on va faire du propane, du coup. Donc, on va rajouter une ligne de produit et on va mettre une quantité de 2. Et je vais vous préciser qu'on est sur tout nouveau produit. Hop. Hop, un tout nouveau produit. Oh, si j'écris pas bien. Hop, un tout nouveau produit disponible. Hop, on va le rajouter ici. Et tout simplement, ici, j'ai mis à jour mon opportunité et la puissance de DocuSign Gem, c'est quoi qu'il arrive, de pouvoir s'adapter à chaque fois à l'ensemble des données spécifiques de notre objet. Et tout simplement, encore une fois, même travail, même clic sur ce petit bouton de génération de documents que j'ai créé pour ce modèle spécifique de documents. Et là, mes modifications qui ont été faites ultérieurement vont être prises en compte et je vais encore une fois avoir un tout nouveau document qui va correspondre à mes nouveaux besoins. Et notamment, cette fameuse introduction pour mon conditionnel du fait que mon client est un nouveau client et j'aimerais, pourquoi pas, lui proposer une explication, une présentation de ma société. Et on verra aussi que dans le cadre du coup de cette ligne de produits dynamique, on a aussi notre produit tout nouveau qui s'est rajouté et donc on a ce fameux tableau dynamique. Et ce qu'on a vu ici avec DocuSign Gem, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité de générer en un clic des documents qui sont standardisés selon vos propres besoins et surtout vous allez accélérer cette génération, vous allez réduire les erreurs et puis in fine, les documents vont être plus rapidement signés parce qu'ils ont été plus rapidement générés. Ce que je vous propose maintenant, on a vu du coup cette partie gène. Dans cette partie de préparation, comme disait précédemment Charlotte, on va aussi avoir une partie de négociation.
La négociation, tout simplement, avec DocuSign dans Salesforce se fait avec notre nouveau produit DocuSign Negotiate. DocuSign Negotiate va vous permettre, en fait, tout simplement, de pouvoir, d'une part, négocier avec vos clients, par exemple, vos documents, mais aussi d'obtenir l'approbation interne, que ce soit de vos supérieurs hiérarchiques ou de toute personne ayant accès à Salesforce. Et donc, l'idée va être la suivante. On va pouvoir charger charger un document qui aura été déjà généré en amont via Word, ou tout simplement, pourquoi pas, et là, l'intérêt de DocuSign pour Salesforce résonne, d'utiliser le document préalablement généré avec DocuSign Gen pour tout simplement l'envoyer en approbation. Et donc tout simplement, vous allez voir, on va pouvoir avoir une évaluation externe, avoir ce document qui va être approuvé et ensuite, pourquoi pas, finir avec une dernière étape qui est tout simplement la signature. Et donc tout simplement, encore une fois, la communication entre DocuSign et Salesforce est vraiment optimale, dans le sens où vous voyez ici, je vais pouvoir sélectionner par exemple mon contact au sein d'un contact Salesforce et je vais demander à Cathy tout simplement de me valider par exemple des CGV. Du côté de Cathy, encore une fois, tout est transparent pour les personnes externes, elle va recevoir un email sur lequel elle va pouvoir tout simplement agir et là on raisonne plutôt sur cette phase de négociation où elle va avoir un document Word, comme le précise ce format .x. On va pouvoir télécharger ce document, faire les modifications qu'on souhaite, le recharger et dire très bien. Merci Aurélia, je l'ai relu, merci. Et donc Aurélia, ça peut être pour de l'interne ou de l'externe. Voilà, c'est l'idée. L'idée, c'est vraiment, là on prend un parti pris qui est la partie externe, on pourrait aussi avoir, une fois que Cathy a modifié, ou auparavant avoir une personne interne qui modifierait. Oui, tout à fait, en effet. Et là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur cet écran, on a vraiment un audit. Donc on a vraiment un suivi des différentes actions. Et ça nous permet encore une fois d'avoir une standardisation, mais surtout de garder un historique, d'avoir la vue sur les derniers éléments. Une fois qu'on a cette phase de négociation, pourquoi pas permettre, in fine, une fois par exemple le légal et le client ont tous les deux plus ou moins mis d'accord, pourquoi pas envisager une approbation finale de la part d'un supérieur hiérarchique qui va dire très bien, ou non ou pas, notre document est validé. Et quelque chose d'intéressant, c'est cette fameuse partie, notamment dans ce cadre d'échange légal-externe, d'avoir la vue en termes de ce qu'on appelle redlining, en fait, de comparaison de versions pour se dire OK, pas OK, qu'est-ce qui a été modifié. Et là, encore une fois, on garde la vue, on reste maître à bord de ce qui se passe de nos documents. On va pouvoir approuver le document. Une fois qu'il va être approuvé, on pourra le copier, par exemple, en notes et pièces jointes pour ensuite pouvoir le mener à bien via une signature. Et donc là, simplement, avec cette première phase de préparation, on a deux outils, DocuSign Gen et DocuSign Negotiate, qui nous permettent d'automatiser, standardiser, accélérer, et le tout dans un environnement purement intégré Salesforce, que vos participants, ou plutôt vos utilisateurs, vos collègues et vous-même connaissez, et sur lequel vous n'allez pas être perdu et qui est complètement intégré. Maintenant, ce que je vous propose, avant de passer sur la signature, et on est sur DocuSign Negotiate, sachez que DocuSign a aussi une autre solution, notamment une solution de gestion de documents qui s'appelle DocuSign CLM. Et la grande différence avec Negotiate, c'est que vraiment, sur DocuSign CLM, on va être sur l'intégralité du cycle de vie de vos contrats. Pour plus de détails sur DocuSign CLM, je vous encourage à jeter un coup d'œil aussi de DocuSign ou de faire référence à notre webinaire précédent sur DocuSign CLM. Mais sachez que l'intérêt de DocuSign CLM, c'est tout simplement supporter des workflows ou tout simplement des flux automatisés plus lourds, pouvoir avoir la possibilité d'avoir en fin de cycle de vie du document une recherche, une analyse, une indexation, un stockage qui va être optimal et qui va notamment être basé sur une technologie dite en ROC, de reconnaissance optique des caractères. Et de plus, quelque chose de très intéressant avec SpringCM, c'est que vraiment, DocuSign CLM, pardon, on va pouvoir vraiment inclure l'ensemble des différents participants, que ce soit des personnes qui travaillent sur Salesforce, qui ne travaillent pas sur Salesforce, et vous allez avoir une solution vraiment de directoire, de repositoire qui va vous permettre d'avoir absolument accès à tout, que ce soit intégré dans Salesforce ou en dehors de Salesforce. Voilà. Et il y a aussi cette notion de closier qu'on retrouve dans DocuSign CLM, qu'on ne retrouve pas dans ces deux solutions que tu as présentées précédemment, et qui permettent finalement d'aller créer des contrats extrêmement complexes en fonction d'une bibliothèque de clauses existante. On peut imaginer une entreprise, par exemple, qui a divers modèles de contrats différents et qui a besoin d'aller chercher des clauses qui ont déjà été préapprouvées, par exemple, pour d'autres clients. Oui, tout à fait. Voilà. Encore un autre aspect. Et vraiment, comme vient de le préciser Charlotte, on est vraiment sur une solution qui est vraiment, on va dire, globale pour une société, pour l'ensemble des départements et qui est ultra complète, comme j'aime à le dire. Ce que je vous propose, donc on a vu, grâce à DocuSign Gen, on a généré un document. Grâce à Negotiate, on a tout simplement validé le document dans une version finale. Maintenant, je vous propose tout simplement la dernière étape, qui est l'espace de la partie signature. Et tout simplement, on va le voir aujourd'hui, comment pouvoir signer des documents.
Je vais vous montrer tout simplement notre document, comment on va le signer, comment on peut le faire de façon efficace, de façon sécurisée et on va dire un peu standardisée, notamment pourquoi pas automatisée, et surtout cette notion encore une fois de relation entre Salesforce et DocuSign, notamment via des liens dits bidirectionnels. Mais je vous propose de tout de suite retourner dans notre espace Salesforce. Du coup, ici, on va le voir, donc j'ai mes 2 documents qui vont être prêts à être envoyés. Et ce que je vous propose, je vais en supprimer un, parce qu'il n'y en a qu'un seul, j'ai besoin d'un seul document. Donc je vais supprimer celui-ci. Et on va tout simplement se rediriger vers notre opportunité pour pouvoir envoyer le document à signer. Ce que je vais faire préalablement, je vais ouvrir notre petit compte parce que j'aurai de petites surprises pour vous. Mais l'idée, comme vous le voyez voir, avec DocuSign, on a déjà un bouton clé en main qui s'appelait « Envoyer avec DocuSign ». On est sur une opportunité avec des produits, des contacts, un document, donc vraiment un objet standard de DocuSign sur lequel je vais pouvoir très rapidement cliquer sur ce bouton « Envoyer avec DocuSign » qui va tout simplement me permettre de récupérer toutes ces informations et de pouvoir générer ce qu'on appelle une enveloppe. Dans une enveloppe DocuSign, qu'est-ce qu'on va avoir? Un ou des documents qu'on pourra rajouter, un ou des destinataires. Encore une fois, cette relation avec Salesforce est bien établie. Je vois que j'ai mon contact au sein de mon opportunité qui est directement apparu en tant que destinataire de cette enveloppe. Et enfin, je vais pouvoir personnaliser un message. Quelque chose d'important, et je pense, Charlotte, tu me corrigeras, on voit beaucoup aussi, en dehors de la signature, le besoin de rapidement obtenir cette signature. On parle de vélocité. Grâce à DocuSign pour Salesforce, dans cette partie de signature, on va pouvoir demander des rappels automatiques. Tout simplement, j'envoie le document à André Moga, il ne me répond pas au bout de 7 jours. DocuSign lui enverra un premier message de rappel et ensuite, pourquoi pas, un message quotidien. Et de la même façon, c'est toujours important de savoir où on en est dans la signature, dans le processus de vente. Typiquement, je suis commercial, j'ai besoin d'envoyer mon offre à 3 personnes pour qu'elle soit signée. Avec DocuSign, tu peux savoir où on en est dans cette signature, qui a ouvert cette enveloppe ou pas. Et ça permet toujours de savoir où on en est, qui je dois relancer si je suis la commerciale en charge. Oui, tout à fait. C'est le but et c'est l'intérêt qu'il y a principalement avec DocuSign. Enfin, on a tout simplement établi ces espèces de paramétrages, nos documents destinataires et puis autres paramétrages. On va avoir tout simplement le besoin de créer une interaction entre vraiment ces documents et ces destinataires. Du coup, tout simplement, on va le voir ici, on va générer via cette espèce de fenêtre DocuSign notre document avec directement des champs. Mais rappelons-nous, quand j'avais créé mon document, j'ai directement intégré des encres textuelles. Et ces encres textuelles vont me permettre, en fait, tout simplement à l'échelle de mon document, d'apposer, donc là je les ai mis en grise histoire que tout le monde les voit, pourquoi pas une pièce jointe, donc là je vais pouvoir demander une pièce jointe auprès de mon client, cette pièce jointe, pourquoi pas la rapatrier derrière sur, par exemple, mon opportunité, mais aussi tout simplement la possibilité d'avoir mes champs de signature tels qu'apposés. Ici, on se rend compte, donc j'ai fait une petite surprise à Charlotte, on a récupéré l'adresse de facturation de notre client, le 14 rue Charlotte. Et là, quel va être l'intérêt? On va le voir dans la démonstration. Tout simplement la possibilité d'encore établir du lien entre Salesforce et DocuSign, où je vais donner la possibilité à mon client de pouvoir modifier cette adresse de facturation et d'actualiser cette adresse de facturation directement dans Salesforce. Donc là, vous avez tout simplement une préparation d'enveloppe. Ceci dit, et j'entends déjà les cris, le souci qu'on va avoir, c'est est-ce que j'ai vraiment envie de donner la liberté à l'ensemble de mes commerciaux de pouvoir toucher à ce document, de pouvoir changer le destinataire, de pouvoir vraiment envoyer ce qu'ils veulent presque? Tout simplement, pas forcément. Avec DocuSign, ce qu'on pourrait faire, au lieu d'utiliser ce bouton dit standard, on pourrait tout simplement utiliser un bouton dit customisé. Et ces boutons customisés vont me permettre tout simplement d'éviter à ma personne opérationnelle, à mon vendeur, d'interagir avec cette phase de paramétrage pour, encore une fois, on est vraiment sur le clic, pouvoir envoyer en un seul clic notre document en signature auprès de notre client. Et donc là, on va voir que bon, DocuSign va sembler s'ouvrir pour mon client, pour mon utilisateur, et non. Tout simplement, j'ai une enveloppe qui a été automatiquement créée grâce à un système de paramétrage et tout simplement, mon bouton customisé, avec son intégration DocuSign, me dit les documents ont bien été envoyés et on sont partis en signature pour notre client. Avant que je passe à la signature, Charlotte en a parlé, l'état DocuSign. Qu'est-ce que c'est l'état DocuSign? C'est encore une fois suivre le processus, où est-ce qu'on en est, dans quelle étape on en est. On le voit ici, on a cette espèce de petit état. Ici, j'actualise tout simplement mon opportunité. En tant qu'émettrice, en tant que vendeuse, je vais pouvoir voir tout simplement quelle est l'étape de mon envoi de mon enveloppe. Et là, je vois que c'est parti en signature pour mon client. Je prends la casquette client et maintenant, vivons l'expérience du côté de notre fameux client. On voit du coup que j'ai reçu de la part de Gustave Klimt, je reçois des contrats de pas n'importe qui, que je vais pouvoir du coup signer un contrat.
Ici, quelque chose d'intéressant, on est dans un cadre commercial. Encore une fois, DocuSign fait en sorte de renforcer le lien entre vous et vos clients, notamment via ce système de ce qu'on appelle deux marques, où tout simplement, vous allez pouvoir faire en sorte que l'ensemble de l'expérience de signature soit à vos couleurs et notamment avec votre logo. Donc, pourquoi pas mettre votre logo. Ici, j'ai le petit message en latin de Gustav Klimt, je ne savais pas qu'il parlait latin, et je vais pouvoir tout simplement examiner mon fameux document. Avant qu'on le fasse, donc là, j'ai tout simplement, hop, mes petits détails qui ont été mis ici au niveau de mon contrat. Je vais pouvoir du coup retrouver le contrat tel qu'il est. Pourquoi pas mettre une pièce jointe si jamais je le souhaite. Et tout simplement, je vous propose de changer mon adresse de facturation qui n'est plus la bonne. Et je vous propose de passer du coup au 4, je me sens d'humeur utile, je vais rajouter 4 boulevard Grève. Et tout simplement signer notre document avec la signature telle qu'on la connaît avec DocuSign. Et donc vous voyez tout simplement l'interaction qui se fait entre votre client et votre document. Elle est fluide, elle est rapide, elle est 100% digitale. Et là, une fois que j'ai fini de signer, je vais pouvoir cliquer sur terminer. Pourquoi pas être redirigé après signature sur votre site internet? Ça sera à vous de choisir, mais je vous propose d'être plutôt dirigé, pourquoi pas, sur le blog DocuSign France, sur lequel vous pouvez trouver un nombre d'articles hyper pertinents et ultra intéressants si vous décidez de changer votre façon de procéder avec les contrats avec DocuSign. Une fois que notre client a signé quelque chose d'intéressant, on verra qu'il va recevoir une copie de ses contrats, de son contrat signé, ainsi que du certificat de signature, si jamais on le décide. Du côté de notre commercial, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, on va se rendre compte de plusieurs choses. Si on regarde notre opportunité, elle est encore en phase de négociation et je pense que si on se rappelait, on était 14 rue Charlotte jusqu'à présent en termes d'adresse de facturation. Si je mets à jour cette opportunité, on va se rendre compte que tout simplement, grâce à DocuSign Connect pour Salesforce, donc grâce à DocuSign pour Salesforce, on va pouvoir par exemple dire, dès que le document est signé, on passe notre opportunité en Close One, elle est validée. On pourra aussi, si jamais on le souhaite, pourquoi pas récupérer en pièces jointes nos documents, mais aussi pourquoi pas nos pièces jointes, en notes et attachements, pardon. Et enfin, je vous propose, on était jusqu'à présent au niveau de notre compte au 14 rue Charlotte pour la facturation. Nous sommes maintenant passés au 4 boulevard Grève. Et donc tout simplement ici, de A à Z, on a eu préparation grâce à DocuSign Gen, négociation grâce à DocuSign Negotiate, on a pu voir qu'en interne, en externe, nous pouvions interagir. Et enfin, signature avec DocuSign pour Salesforce, pas que signature, mais aussi collaboration, mise à jour de données. Une dernière chose sur laquelle qui me semble pertinent, on va le voir ici. J'ai reçu un Welcome Pack en tant qu'utilisateur, tout simplement pourquoi? Parce que DocuSign pour Salesforce est capable d'une classe Apex qui s'appelle Envoyer avec DocuSign, que vous pouvez directement intégrer au sein de votre Process Builder pour dire, dès qu'une opportunité passe en Close One, pourquoi pas envoyer un Welcome Pack à notre contact, si jamais on le souhaite. Hop, du coup, voici pour notre partie signature. Maintenant, je vous propose de passer à la partie questions-réponses. Oui, merci Aurélien en tout cas pour cet update et cette vision un peu globale de cette plateforme DocuSign pour Salesforce. Juste un petit mot sur la signature, je pense que c'est important de le préciser. Il y a la signature que tu nous as montrée dans Sales Cloud. On a un connecteur aussi avec CPQ. Tout à fait. Donc de la même façon, une fois que ce contrat a été créé, cette cotation a été créée, on peut l'envoyer en signature avec par exemple un bouton comme tu nous l'as montré. Voilà. Un custom button et on peut avoir une intégration par exemple aussi sur Salesforce Community. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez plus de questions sur ces sujets-là. En tout cas, merci pour cette démo très précise et cette petite blague sur le boulevard Grève. On est là pour répondre à vos questions, donc n'hésitez pas à les mettre dans le chat et puis on vous répond tout de suite. Je tiens à vous préciser quelque chose, je ne l'ai pas fait, j'ai rajouté des informations. Si jamais vous le souhaitez, il est possible en effet de faire de la signature en personne du côté de en faisant Salesforce intégré, si jamais ça vous intéresse. Bien entendu aussi, pour tous les développeurs Salesforce, sachez qu'il existe tout ce qu'on appelle un Apex Toolkit. Si vous souhaitez construire presque votre propre intégration de DocuSign dans Salesforce, c'est aussi disponible. Et bien entendu, n'hésitez pas à regarder du côté de Dreamforce où DocuSign est l'un des partenaires les plus importants et sur lesquels nous avons un ensemble d'informations et autres présentations qui sont aussi disponibles. English only, malheureusement. Voilà, donc il y a sur notre site web, reportez-vous à notre site, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse regarder un cas d'usage particulier avec vous, faire une démo un peu plus détaillée par rapport à votre environnement. Ça sera avec plaisir en tous les cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et bonne soirée.
Okay, welcome everyone to this session on the different facets of a Salesforce enterprise usage. And my name's Dave Horton from Odaseva, running this panel today. And I'm very pleased to introduce a number of guests with us. We have Anil Sisler, Jonathan Siprick, Niels Brian Lowe, and Kevin Schmaltz. And what I'll do is actually open up to the team so they can introduce themselves, where they work, what their area of speciality is, and then we'll go straight into the questions. So I'll start with Anil. Can you please give yourself an introduction? Sure. Thanks, Dave, and pleasure to meet you all. I'm Anil Sisla. I'm the platform lead for global Salesforce implementation within Schneider. I'm responsible for the global architecture, the scalability, and the sustainability of the platform within Schneider Electric. And I also manage the platforms like Odaseva, which are kind of within the Salesforce ecosystem that we manage within Schneider. Wonderful. Thank you. Jonathan? Thank you very much. My name is Jonathan Siprick. I'm the Associate Vice President at Manulife Canada, responsible and accountable for most of the shared platforms within the platforms that drive marketing enablement, sales enablement, service and operations enablement, and that includes Salesforce. Thank you, Jonathan. Niels? Hi there, everyone. Thanks for having me here today. Niels Brian Lowe. I'm the Salesforce Platform Director at Capgemini. We're a 270,000 person global system integrator. I'm responsible for Salesforce in all its platform as a service context. So that's core platform, some MuleSoft, Heroku, and now even Slack. So excited to be here. Many thanks. Thank you, Niels. Kevin, lastly. Well, thank you, and I'm glad to be joined by such an amazing crew over there. So I'm Kevin Schmaltz. I'm a director for product management at Odaseva. I'm in charge of the roadmap for Odaseva, working with the development team here in France. And Odaseva, as you know, is an enterprise solution for data protection for Salesforce. And so we're really glad to be here on that call with partners, with customers. So thank you all for joining. Wonderful. Well, I think we can go straight into a couple of questions around, your specific use cases and also specific challenges. Each of you work in different industries, so it's going to be interesting to see how the perspective differs between each of you. So, in terms of some of the technical challenges, one of the questions that I'm keen to ask is, how have you managed to have enterprise scale in your Salesforce usage? And that question I might take to Niels to start with. Obviously, a very large organization. I'm really keen to understand, what does it mean to Capgemini to have enterprise scale in your usage? Well, I mean, the key for us is obviously the enterprise scale of our customers. And I think if I only have one claim to fame, it's that I've spent 20 years in the Salesforce ecosystem of Salesforce's 21 years of life. And the key trend over that period was that Salesforce started as a technology that was very well suited to small and medium enterprises. Data volumes were low. Multi-tenancy was not tended to be thrashed to its limits because the enterprises that were using them were relatively small. They were tended to be using them for a single line of business. So the problem statement around enterprise scale was relatively limited. I mean, it's Dreamforce week this week, and I remember being in Dreamforce maybe 5 or 6 years ago when Mark Benioff announced that only, they now had 10 or something customers generating more than $10 million of business. And, that world has changed. Enterprises are using Salesforce at scale, and that causes all kinds of technical issues, from large data volumes to data lifecycle management to DevOps processes. It's a different world, and this technology has kept pace with that. But we're in a new world of enterprise usage of Salesforce. Salesforce has also grown massively and now encompasses all kinds of acquisitions, including recently Slack, Tableau, Demandware. This is an ecosystem of platforms, not just a single platform being used in an enterprise context. And that kind of scale brings challenges and new opportunities. And it's been an exciting time, but scale is something that the customers and Salesforce are
challenged with, and we as a system integrator are delighted to be able to help our customers overcome these and to use applications and platforms like Odoo Server to overcome some of the key sticking points in that enterprise scale. Wonderful, thank you, Niels. And maybe a question to Jonathan. Obviously, being in financial services, is there anything interesting from your perspective on the challenges that you face being enterprise scale with Salesforce in the financial services industry? Yeah, certainly. Just adding on to those comments, I think that there's so many organizations and smaller organizations, whether it's small business or medium business, that is successful running Salesforce end to end. And I think the differentiator at enterprise scale is the amount of things that are needed to really run the machine in terms of collections and teams of product owners and the contention that you can run into. I think that there's a collection of different strategies that large enterprise have, everything from having org proliferation that happen naturally, or the fewer number of orgs, the better. And so with that, you end up with significant DevOps challenges in terms of being able to, at runtime, the things that you need are great because Salesforce has taken care of that for you. But some of the challenges that are around organization of how do you manage when you have dozens and dozens of people that all want to touch, the case object in Salesforce and not break the call center on a daily basis, right? So some of the things that you run into around value quantification, making sure that risk and regulatory requirements are met. Salesforce has done an amazing job of addressing what's needed for large enterprise, and but there is complexity at scale, and I think that can keep things very interesting, but could also certainly slow down enterprise. There's trade-offs for sure. And taking it to Neil, I mean, from your perspective, what are some of the positive surprises or negative surprises that you've seen using Salesforce at scale within Schneider Electric? Sure. Thanks, Dave. So adding on to what Niels and Jonathan mentioned, right, the large data volumes always bring up certain challenges for you that you need to take care of, right? And if you don't take care of them, you may potentially be risking out the efficiency of your teams that are leveraging the platform, because the time it takes to load the data, or the time it takes for them to bring up the data to serve the customer who is on the call, it's probably going to impact for you, right? And then over a period of time, you don't realize that data keeps generating. So you need to have an efficient way to be able to manage the data so that your users are able to access the platform efficiently. And this is one of the challenges that we always run into, right? Salesforce also brings in the additional flexibility that you can run the reporting on the same platform on the transactional data. So when you really look at the data that's powering the transactions, when you look at the data that's powering the reporting, it's on the large volume data, it becomes a whole gamut that you have to handle. And these are some of the positives that we were able to bring in, that we could enable the users to use and report off the data, operationally. At the same time, it was also throwing us certain performance and scalability challenges, and that's the thing that we needed to handle without impacting the user experience. So it's always been, how do you find that balance to ensure that everyone is able to get the best value out of the platform? And maybe a question to Kevin. Obviously, you can speak to the size and scale of some of the companies that you've consulted with, but kind of what is the rhetoric that you've heard from customers around size and scale, and to Anil's point, having that balance? Yeah, I think we're in a very interesting position that I found that is really amazing. Like, we partner with very large organizations that have massive Salesforce implementation. At the same time, we're also Salesforce users on our side. Like, we actually have like what we would consider ourselves like a mid to large size Salesforce org that we manage every day, on which the platform runs. So there's like we see
every day the little challenges, but we also hear and discuss with our customers their challenge. I think the thing that was the most interesting to me, being like a long-time partner with those organizations, is that we've seen a lot of different development teams, different projects succeed each other over time. And so on these orgs that stays there, and the partner, like the ISV, like us, actually is the thing that is staying constant over time, which is we extract the data, we try to be able to be super ready for the restoration of that data. That is a data model that is changing, especially over the span of 5 years or something like this. It is a massive changes that we see in our customers. And so I think something that was very interesting that I didn't consider before on enterprise scale was the diversity of coding practices, of architectural practices that succeed each other over time on these orgs. And you have certain parts of the data model that go stale and is not used anymore, but the data is still here, to Wendell's point. And same for the actual code that is deployed there and creating data, where the stuff that some people today at our customers don't really know how this particular thing runs, and there's no one that really knows. Like, you need to go get back into it and learn about that code base and readapt it if you need to do something. So that was really interesting to see how like a massive application like this can, even with SaaS, can be partly stale, partly super fresh with new products. Thank you, Kevin. And I guess coming to the next question on the App Exchange, as I mentioned, you're all in fairly interesting and diverse organizations and in industries. Does anybody have any perspective on, what is unique about your organization and your organization's complexity when it comes to working with App Exchange partners? Niels, I know you mentioned a number of partners that you're working with there, but is there something that you can contribute to that question? Well, I mean, I think for us and for our customers, the value of the App Exchange is the ability to accelerate time to value. So we're a global consultancy helping our customers extract the maximum value from their Salesforce investment that we can, and we're doing that definitionally at enterprise scale, because all of our customers are enterprise scale customers, and they are inherently looking for how they can accelerate time to value. And one of the reasons they choose a system integrator like us is we bring knowledge capital and IP to the table. We bring accelerators and ways of making this happen faster and more efficiently for our customers. But the App Exchange also provides the perfect platform for standing on the shoulders of giants and bringing the knowledge capital, all of Salesforce and Salesforce's ecosystem to bear. So we, effectively, with a click of a few buttons, you can deploy a solution to a problem. And Otis Ever is a great example of that. So definitely the App Exchange is a key and fundamental part of what's made Salesforce successful. Any other comments from anyone else? Well, I think as Neil mentioned, right, it's not, in addition to bringing the time to the reducing the lead time, it's also important that, being able to do it repetitively, and securely and fast is also equally important. So it's not just about the lead time to deliver or the lead time to serve. It's also about, how secure your solution is. So most of these App Exchange products also come in with certain security controls that you can take advantage of, because they go through this security review process before they get listed on the platform, and then you also, most of these ISV partners also have their own security, teams or CISO teams put in place to kind of ensure that whatever the capabilities that you are bringing on or augmenting your Salesforce implementation, bring in those inherent security capabilities that you can leverage on, right? It's because what you need to look at and what you should not be overseeing is the customer data that you're putting in your Salesforce instance. And it's very important to secure that customer data to build the trust with your customer, right? And the way you build the trust is to demonstrate that your platforms are secure. You demonstrate that your platforms are resilient. You demonstrate that your platforms are, scalable enough and available for you to operate. I'd like to add just another
comment as something also, which is the buy versus build debate of understanding when you should subscribe to innovation with an AppExchange partner versus, what are the criteria for your own engineering teams to be able to make an investment because it's proprietary to your business, something that is part of your value proposition that you want to create and you want to own, versus the benefits of being able to subscribe to something, have rapid time to value, but may or may not, be the right fit. And so there's that important debate. I think in my years, I've seen a lot of sort of unnecessary development and different places where you can simply subscribe to something. Although, running the long-term cost analysis and understanding what's there, making sure that you have the right price point for the right solution is really important, but also making sure that in terms of if you're going to build something and engineer something, the long-term cost of ownership of that, making sure that's well understood, because often that is more expensive than simply subscribing to a partner. Yeah, and I think to add to Neil's point also about what makes Salesforce great is the AppExchange being able to deploy these solutions very quickly. We found ourselves many times in a situation where it was a stretch for the organization to acquire Salesforce as a SaaS in the first place. From a security perspective, from a procurement perspective, etc. It was really a new domain for them to acquire a solution like this compared to on-premise solution that they were used to buying. And so when it comes to then purchasing AppExchange solution, then it's nowhere to be seen. And thankfully with Odaceva, we got to the level where we have the security certifications, we have all of the documentation that those large companies really want to see. But being forced to produce that to actually implement a solution, I think for those large organizations makes Salesforce slightly less appealing compared to the base value of, well, you can get on the AppExchange and install something, or at least prototype something, or that friction. If for large organization, if you manage to reduce it, there's a lot of value in getting in the AppExchange to find a way, like a short path to acquiring a solution on the AppExchange. And definitely we've seen various things with customers where some of them are very quick, and some others where it's a very long process, very similar. They were buying another SaaS the size of Salesforce. So it's a very interesting domain of being in the AppExchange in that regard. To Jonathan's point as well, I mean, this buy versus build debate kind of throws up an existential question for customers, and that's what are the value props that they should own proprietarily that drive their business and what don't, because that translates in the technical terms into what are you going to house in your systems of record, and how are you going to separate your systems of record from your systems of differentiation, and then at the top of the pyramid, what are you going to do with your systems of innovation? So the modern enterprise is looking at those three different tiers and deciding its enterprise architecture around these three different tiers, and each enterprise has got its own decision to make there. But the question of buy versus build is part of an existential question about what is it that an individual enterprise does that actually adds value, and therefore where does it need to bring proprietary innovation, and where can it just leverage existing capabilities or AppExchange products or existing code bases, whatever it may be. And clearly in some of the more success orientated platform contexts like DevOps and data lifecycle, it tends to make more sense to rest on the shoulders of giants that already exist rather than try and innovate that stuff from scratch. But the idea is that you leave capacity and engineering capability and mental bandwidth free in order to then focus on your systems of innovation and your value props as an enterprise. So these technical questions interleave quite tightly with the existential questions about what the enterprise is doing and why it's doing it. And just to add on to what Niels and Jonathan said, it's not just about you bring in the capability, it's also about being able to sustain it for the long run, right? So when you're really looking at the buy versus build, it's not just about on the day that you're buying, you're looking at, but how you want to sustain to be able to serve your business in a cost-efficient manner. So that becomes another critical element for you to look at when you're actually looking at these solutions end-to-end. Yeah, excellent points here. And I guess, being
being quite scientific about this question, but is there some kind of approval process, or is there a scientific measure that would help you understand whether it's a buy solution or whether it's a build solution when you're looking at the App Exchange and kind of a comparative solution to your problem? Well, I don't think there's a silver bullet here, right? So I think each organization has a way to kind of look at what their process is, right? For example, one of the way that we look at is a pretty methodical approach, right? It's not just about you just go and buy something off the shelf, right? You would be looking at what exactly you're trying to achieve and what's your, the strategic objective that you're trying to achieve. Then you come and look at, what are the capabilities that can, that are already existing in the marketplace. Then you look at what are the capabilities that you already have in-house, and then be able to, do some sort of like a prototyping / piloting to see, how soon or how fast you can deliver the solution using the custom development versus bring something off the shelf, and then be able to, determine what's your scope of key use cases that you're trying to achieve. And you look at it from a holistic standpoint. And based on the pilot outcomes, then you decide whether you want to scale up or not, right? And that gives you, as part of the pilot outcome, you're not just looking at whether have I achieved the functional requirements or the business requirements, you're also looking at the cost element of it to say whether is it, what's my cost to serve, and what's my, the total run cost if I have to move forward. It's not just about serve today, but also to serve over the period of years. So, and then that kind of becomes a, kind of like a baseline for you to say, okay, look at all the possible players in the marketplace, put them across, the criteria that you want to measure, and then you determine whether you want to scale up or not. So it's one of the approach that we typically apply, not necessarily the only approach that you have in the marketplace or in the out there in the industry. But I've also come across, talking to experts, talking to, the experts on the call, is that you also have other approaches that each of the companies kind of customizing based on their needs. I think there's another factor, which is it's easy to proliferate and simply subscribe to apps, and it can get away on you. I think that there's a couple in terms of buying versus build. Certainly in large enterprise, it's quite easy for folks to say, hey, there's a solution, I'm going to buy that, and it's going to give me everything that I need. And as that continually happens, you can end up with a pretty big and sort of somewhat redundant basket of applications. And sometimes there is also a place of keeping it simple and not over-delivering and subscribing to something. And sometimes the answer is, make a small investment, do not subscribe to all the bells and whistles that you may need, and simply, keep it simple and scrappy and do something that you can sustain affordably. And in those cases, there are places where maybe you just want to build a small app on Salesforce without an App Exchange partner. And that takes discipline to say, I can subscribe to that, but not always, right? Additionally, the notion of buy versus build assumes an automated bifurcation, and that this is a binary set of outcomes. The reality of enterprise software development, of enterprise platform, is that you may be buying something and have to build on it or build with it. You may be building something and you may be buying a component of the building. It's much more of a continuum than a straightforward, binary outcome. So the questions also become more complex. To Anil's point, this isn't a simple, do I buy it, do I build it? This is, how does the built part of it fit into a partly bought strategy? I mean, it's a hybrid, right? And how you manage that hybrid is the key. The other thing is that typically with software development, we're looking at value. We're driving everything by how much value can we create by doing this? Can we cut cost? Are we driving top line? Whatever the business outcome we're trying to go towards is. One of the complexities that I think enterprise customers quite often struggle with is that
you've also got some platform underpinnings. You have infrastructure you need to build, and doing the ROI calculations or the value creations on the underlying platform plumbing is sometimes complex, because typically IT is involved in those sorts of decisions and that sort of activity, whereas the business outcome stuff tends to be more at the application layer, at the software development layer, where you start to do straightforward ROI analyses of activity. So there is complexity when you're looking at whether you're building platform infrastructure or building the application layer, and something like Salesforce starts to merge those two concepts together. So there is complexity, and there aren't silver bullet answers, and it's probably a continuum rather than a one or the other. The world is complex, I think, is the point I'm making. I mean, to your point, I think something that is definitely underestimated is at the scale we're talking about in enterprise software in general. There's no buy solution. It's always buy, then build on top of it, because there's so many integrations and things to work through that it's never only a buy compared to your mindset of like, oh, I'm going to buy that small thing, it's going to do everything for me and my coffee also. It's never going to be like this. And so, yeah, it's always a matter of like, how much build do you want to do? Do you want to do all the base as well, or do you want to do just the configuration on top of it? And I think that's in the end, especially with the scale that we're talking about here, it's never a case of only buy, never. And I think a lot of the comments seem to be based on experience, maybe a war story or two in the past of a purchase that has got out of hand very quickly. But without naming names or without being specific, are there any cautionary tales that you can tell from your experience with the ecosystem and the App Exchange as to some of the lessons learned that you might be able to bestow on the viewers of this particular webinar? Any takers? It's a brave one to go in for. It's not exactly like it's gone bad, but I think the technology is evolving so fast. So probably what you have bought 5 years back is not valid anymore for you, right? Your business is transforming, your customers are transforming. You need to, in order to serve your customers, you need to ensure that you are transforming your applications, your systems. And over a course of period of time, probably whatever you might have bought at that time may not be relevant for you anymore. So I wouldn't certainly say that it's like a gone bad situation, but it's more, given the changing landscape, you always need to put a perspective in your process to see, okay, is it still relevant for us? Is it really yielding what we want to get out of it? Or is it something that you have to make a hard decision and look for an alternative, right? So at least the perspective that we always put across is this, not necessarily that, it's gone bad. Yes, there would be instances potentially that things may have gone bad, but that's where you kind of, preempt all that by doing that pilot approach, because it's a massive investment for bigger companies, right? Instead of you trying to go down the path and then realize it a year later, you probably, reduce the scope of where you want to evaluate and see whether it's going to work for you in that piloting approach, and then determine, in a more pragmatic way of whether you really want to take it at scale within your enterprise versus no, it's not going to work for me because of so and so reasons. It could be cost, it could be, the lead time, or it could be the challenges in terms of security or deployments or whatever, right? And then you can preempt all that by using this piloting approach. I mean, that's how, at least at an enterprise scale, you can kind of have or minimize the disruptions that you can potentially cause downstream, rather doing that at the later point in time, you bring them, further up. I think something that's worth noting as well from a technical standpoint is that when you're doing anything with an App Exchange product, you're either throwing off, under the hood, you're throwing off metadata, or you're throwing off Apex code. I mean, if you build a flow in Salesforce and what it's really doing underneath the hood is generating Apex code.
And all of this configuration and pointy click style implementation gives a false sense of reassurance that everything will work and work as suggested. And I think one of the learnings is that clearly that's not the case. I mean, you can break anything on the Salesforce platform declaratively if you want to, in the same way you could break it with Apex. And when you've got coders developing, high-performing development teams developing in Apex or Java or whatever language they're writing, and they tend to follow a certain rigor to unit testing in real time that you don't necessarily see followed when people think they're just buying a solution off the shelf, clicking and implementing it. And I think it's sometimes important to remember that what's going on underneath the hood is Apex or metadata, and some of the same rigors of testing. And I think this piloting issue is a kind of precursor to the testing. Pilot to find out and test and test and test and test some more. And I think the same rigors of software development need to be deployed at enterprise scale when you're doing declarative configuration with other platforms, other AppExchange products, as they would if you had a team of developers sitting around with an IDE ready to crank out code. I guess that brings us on to an interesting topic around the Salesforce ecosystem is the staffing and hiring, motivating, and retaining those technical employees that are helping to implement these solutions. In terms of enterprise scale, is there also a challenge in assembling and retaining that strong team to support those critical applications? Maybe Jonathan, did you want to speak to kind of how you operate with your teams? Yeah, absolutely. So we have been very successful in growing and sustaining a very large Salesforce team. We do that in a number of ways. One is we have a full-time employee-based team that we manage, but along with that, we have strategic partners that we work with, and we very much create long-term, persistently funded teams. And there's benefits to being an employee and benefits to being a consultant, but we really run those teams as single teams with total trust, and we set an expectation for ongoing learning and development. And in the past years, we have done many years of competitions where across different Manulife segments, we will create sort of incentivized competitions where teams will rely on each other for being able to deliver trailhead badge counts and certification counts, and some of that has created amazing and just spectacular results. And unofficially, I'm pretty certain that we're likely Canada's most accredited Salesforce customer for Canada as a result of teams, battling it out to get 13 certifications, that kind of thing, right? So it create those types of competitions and making time for learning, and making sure that it's very clear what the expectations are for performance, and investing in yourself it just has such a great ROI to it from a business point of view. But most importantly, it creates trust for the team, and team members want to stay. So I can say that we really don't have, there's with the Great Resignation in the last 2 years rippling across North America. I've been very grateful that the team has really maintained through the challenges of working largely remotely for everyone. We've been very successful in maintaining our team and the organization that we've worked hard to build over the last 5 years. And Niels or Anil, did you have any different perspective on how your teams continue to learn with Salesforce? Well, adding on to what Jonathan said, right? Like if you really look at our journey, we have been leveraging the platform, and our Salesforce teams have been around for 10 years, right? We started off with a small team of about 5 people, and today we are probably close to 10 to 15 times of that. Our team size is 10 to 15 times of what we started off with, right? And as Jonathan mentioned, we also use a combination of the employees and the service partners that are coming in who are helping us on our implementations, right?
So it's always a mixture, and the key element that you have is the trust, right? So you're never seeing that, you are a different, person from a partner, or you're a person from Schneider. It doesn't happen that way, right? It's always one team, and that's what helps you bring the trust, right? And then you have that right mixture, because Salesforce is an evolving platform. If you really look at the way Salesforce operates, is that their platform is evolving once every 3 months, 3 times a year, right? So there's always a constant learning that you have to do, impart to your teams. And this is where how you take advantage of your service partners whom you're trusting to help bring in that, because there's a strong partner network that Salesforce is having with their partners, and you're partnering with those service partners, and they're bringing in that, the new enhancements that Salesforce is releasing, and the new capabilities that Salesforce is releasing, and then you're kind of helping your teams to grow. It's not just your service partners who are growing along with those service partners, you're also having your teams to grow along, and I think that makes the whole different equation of the way how you're managing your teams. I mean, from our perspective, there's clearly a global skills shortage. You've got we're on a global hunt for talent always. The market is growing faster than we can acquire talent. We've built an incredible network of global talent supported by 3 global COEs that invest a great deal of time, money, and effort in ensuring that our teams stay skilled up, that we bring teams in from other technologies to get skilled up in the Salesforce space, that we can work with our clients to jointly drive intellectual capital and knowledge capital and stay ahead of the curve. But it's a the rate of growth of the Salesforce ecosystem. 20 years ago, in 20 years, they've created an organization with a market capitalization of $250 billion. They've grown quickly, they're acquiring quickly, and keeping abreast of that with the skills that are required is a tough business, whether it's done through acquisition or organically or both. And that's true if you're a system integrator like us, and I imagine it's also a challenge for customers as well. But it's an exciting market to be in, and the platform itself is full of such wonderful innovation that it's a joy to work with people who also are excited by it and see the potential. So good skills are hard to come by, but it's a great place to come and work. So that's my little plug for Capgemini, by the way. If anybody wants to, anybody watching this, they're at App Innovation, is looking for a great career. Obviously, Capgemini is the first stop. My team is hiring too, so please join us as well. But to that point, because the topic of the event being, App Exchange and apps, I think that's also our role. Like, we don't often think about it like this, but at Seva, with the amount of skills and knowledge we have in our technical architect team, etc., we always strive to be helping the teams, because we have a very unique perspective on Salesforce and the Salesforce API with the type of data processing on top of Salesforce we do. So usually when we interact with our customers, or even in pre-sales or situations, there's a lot of good exchange that happens on these topics, because we see things differently on the Salesforce platform, trying to extract all of the data from that platform regularly. It's a challenge, and we learn a lot of things on how to handle the APIs and those type of things. So usually it's a part where I think large organization can definitely leverage not only consulting partners, but also the partners from the App Exchange and the solution that they have purchased for expertise and knowledge on certain aspects of the ecosystem. It's so big, right? The Salesforce platform is so big that there's really not enough point of views in general to learn from. And even with Trailhead and those type of things, when you do some searches on Google on certain errors that you get in Salesforce, it doesn't return much, because we need even more people on the platform to test those different use cases and to write about it. Okay, well, I think we're nearly at time, so I'll leave one kind of wrap-up question. I'll go around the table, but if you had one wish for the Salesforce App Exchange program, what would it be for your particular organization? And we'll start with Anil.
It's a tricky question, Dave, that you put across, right? So there's, it's really challenging, given especially for the large enterprises, right? When you're really looking at the large enterprise, there's not a single thing that you probably are not going to be touching on, right? Depending on, what's the scope of your Salesforce implementation that you're looking at, So you could be looking at an array of app exchanges, right? I think one of the things that we always look for is it's not just about are you listed on the app exchange, but also how fast as an app exchange partner you're innovating, right? Because that's what is really going to make you more successful. And that's what it's going to make the enterprises like us that who are using those app exchange apps also more successful, be able to deliver solutions faster. So whenever we are always looking for things which are not just what you offer today, but also how fast you are being able to look at new or bringing on new features to the table, which can make that differential offering that you can provide to your customers. Great point. Jonathan? Yeah, I think the app exchange is mature. So the area that I would love to see, and I wish that there was innovation in, is sort of providing partners with better revenue models and different revenue models than the three core models that are available to partners, and having more creativity there. And so in terms of being able to create and subscribe to products slightly differently, where a couple decades ago, it started with number of seats per user-based licensing. Whatever it is, here's each user gets this and it costs that, or you end up with a single type of purchase where you pay by the org or something like that. There's a couple other models, but they're not creative in terms of allowing enterprise to be able to grow into different types of products differently in a different type of revenue model. That can be a win-win for both large customers and all customers of different sizes. But in terms of looking at utilization and usage in a different way, and opening that as part of subscribing to different ways as opposed to number of users or a single procurement line item, right? Usage-based consumption is something I think there's a lot of room for. Yeah, interesting point. Niels? Yeah, I mean, I think the point I'd make is a lot of the boring back office stuff. It's the ability to get an app onto the app exchange is wonderfully easy, but the ability to have a product that has documentation, support, testing, all of the things that you might need to couple it to an enterprise situation. As Anil said earlier, not just once, but for the long run, for the life cycle of that tool, that product, that platform, it requires a lot of very dull back office style stuff. The billing being part of it, and the billing methods, and support services, and all these things. But these are things that actually create value or decrease cost over time. Just creating some code, sticking a shiny label on it, and publishing on the app exchange is step one. That's a necessary but not sufficient condition for creating truly differentiating products. Okay, and lastly, Kevin, any final remarks? Well, it's exactly the same as Niels is. It's very easy to push on the app exchange, and it's very monodimensional when you look at the app exchange, just a list of solutions that is out there. So I think bringing more depth on how it scales, to millions or billions of records, and all of the service that you would expect from an enterprise solution compared to a solution that is nice for developers only or something like that. That I think it would be a good addition to the app exchange. Wonderful. Well, I think we're at time right now. So I'd like to thank Anil, Jonathan, Niels, and also Kevin for joining today. I hope you've enjoyed the webinar, and thank you everyone for joining. Thanks so much. Thanks everyone. Thank you. Bye-bye. Bye.